আসসালামু আলাইকুম, আমি জাকির চৌধুরী, জাকির ট্যাক্স এন্ড অ্যাকাউন্টিং থেকে। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। টুডে আই উইল শেয়ার সাম ইনফরমেশন অ্যাবাউট কোভিড রেন্ট রিলিফ প্রোগ্রাম। এই কোভিড রেন্ট রিলিফ প্রোগ্রামের রিকোয়ারমেন্টটা কি, আপনি যদি মিট করেন তাহলে আপনি কোন কোন মান্থের রেন্ট রিলিফ পাবেন এবং কি কি ডকুমেন্ট ওদেরকে জমা দিতে হবে, কখন আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন হবে, কতদিন পর্যন্ত ওপেন থাকবে এবং কোন ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা করতে পারবেন। সো স্টে উইথ মি, আই উইল শেয়ার অল দোজ ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন টুডে। So COVID rent relief program, what is it, right? So আমি যেটা আপনাদেরকে বলতেছিলাম যে আপনার কোভিড রেন্ট রিলিফ প্রোগ্রাম হয়েছে যারা লো ইনকাম হাউসহোল্ড এক্সপেরিয়েন্সিং রেন্ট বার্ডেন ডিউ টু দ্য লস অফ ইনকাম। যেমন ফর এক্সাম্পল, যদি কারো ইনকাম বেশি থাকে, এখন ইনকাম কমছে বিকজ অফ দ্য প্যান্ডামিক, বাট ওদের রেন্ট তো সেম রয়ে গেছে, সো এদের জন্য এটা এক্সট্রা বার্ডেন হয়ে গেছে। সেটার কারণে স্টেট একটা ওয়ান টাইম পেমেন্ট দিতেছে, যেটা আপনার মানে বার্ডেন রিলিফ করার জন্য। কোয়েশ্চন হলো এই অ্যামাউন্টটা কে পাবে? এই অ্যামাউন্টটা ল্যান্ডলর্ড পাবে, নট টেনান্ট। এবং অ্যাপ্লিক্যান্ট মানে যারা পাবে এই অ্যামাউন্টটা স্টেটকে ব্যাক করতে হবে না। সো ইটস কাইন্ড অফ লাইক এ গ্রান্ট ফর লো ইনকাম হাউস হোল্ডিং who experiencing rent burden due to the decrease of their household income. So I put together one example of showing how rent burden proven. For example, let's say before pandemic someone has monthly income of 5,000 and their rent was 1,750. So if rent was 1,750, then they are paying like 35% of their monthly income each month, right? But let's say like during the pandemic their income went down, right, which is 3,000, but their rent did not go down. Their rent still is 1,750. So তাদের rent হলো still 1,750, বাট এখন যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে 1,750 আপনার লোয়ার ইনকামের যেটা পার্সেন্টেজ হলো which is really high, which is 58%, right? So 58% of monthly income they are paying their rent right now, but আগে only ছিল 35%. So that is considered as a rent burden. যেমন আপনার প্রপোর্শন মান্থলি ইনকামের 35% আগে আপনি রেন্টের ইনকাম পে করতেন, এখন করতেছেন আপনি 58% বিকজ অফ আপনার ইনকামটা কমে গেছে। So it's really burden on you. So in this case, like how do you calculate your increase of rent burden? So actual rent payment, which was like 7,500, 1,750, but rent should have paid based on your lower income. So how am I calculating this 1,050? আমি এটা কিভাবে ক্যালকুলেট করতেছি? এটা based on আপনার ইনকাম কমার আগে আপনার 35% of your monthly income ছিল আপনার rent, right? Now I'm saying that আপনার যদি ইনকাম কমে 3,000 এ হয়ে যায়, 3,000 এর 35% হলে আপনাকে কত অ্যামাউন্ট রেন্ট দিতে হতো, লাইক $1,050। যদি এটা দিতে হতো তাহলে আপনার কোনো রেন্ট বার্ডেন হতো না, কারণ হলো পার্সেন্টেজ অফ আপনার 35% আগেও দিতেন, এখনো দিতেন, বাট হুইচ ইজ নট দ্য কেস, রাইট? আপনার রেন্ট স্টিল রয়ে গেছে 1,750, বাট আপনার ইনকাম ডাউন হয়েছে 3,000 এ। সো এই ক্ষেত্রে আপনাকে দেখতে হবে আপনার আগের রেন্টটা কত ছিল এবং এখন ক্যালকুলেটেড রেন্টটা কত, এন্ড দেন ডিফারেন্স ইজ লাইক এ 700। সো এটা বোঝা যাচ্ছে যে আপনার বিকজ অফ রেন্ট আপনার ইনকাম গোয়িং ডাউন, your actual rent did not go down, but whatever money you were paying before 35%, আপনার যদি lower income কে যদি multiply করেন তাহলে that should have been like a 1,050. So এটা যদি 1,050 হইতো তাহলে আপনার উপরে কোনো রেন্ট বার্ডেন পড়তো না, কারণ হলো আপনি আগে যে প্রপোর্শনটা ইনকাম মানে রেন্ট দিতেছেন এখনো সেম দিতেন, বাট which is not the case, আপনি স্টিল দিচ্ছেন 1,750. So that's why আপনার উপরে রেন্টটা বার্ডেন পড়ে গেছে। So the difference between actual rent payment you are making it এবং আপনার যে যদি আপনি মানে 1,050 দিতেন তাহলে তার ডিফারেন্স হতো 700। এই 700 কে আপনি ম্যাক্সিমাম 4 দিয়ে গুণ দিবেন, যেটা দিবেন ওটা হলো আপনি ম্যাক্সিমাম 2,800, যেটা আপনি কোভিড রেন্ট রিলিফ প্রোগ্রাম থেকে আপনি ক্লেম করতে পারেন যদি আপনি অল দ্য আদার রিকোয়ারমেন্ট আপনি মিট করেন। আমি রিকোয়ারমেন্টগুলো আপনাকে মানে নেক্সট স্লাইডে আমি জানিয়ে দেব। বাট আপনি এখানে হিউজ মিসকনসেপশন আছে। সবাই বলতেছে যে
আপনার monthly full rent income টা আপনার relieve হয়ে যাবে, which is not the case. Like as the definition says, like আপনার rent burden যা increase হয়েছে because of আপনার rent because of your monthly income going down, ওই ডিফারেন্সটাই আপনাকে মানে রেন্ট রিলিফ প্রোগ্রামের আওতায় আসবে। যেমন আপনার ফুল 1750 করে মানে 4 মান্থের $50 to $100 পাবেন না আপনি, আপনি ম্যাক্সিমাম পাইতে পারেন like 2800 based on this scenario. So every scenario is different, but I put together this one to explain it. So if you can just take a look at your income, and then you can see like how much you're paying it, and then you can calculate your percentage versus how much is your monthly income right now during the pandemic, and then you can calculate your percentage, and then you can calculate how much exactly you're gonna get it from this program. Now let's talk about when this application will be available and how long it will open. So the application will open on July 16. It's gonna last only 2 weeks, and the website is called hrc.ny.gov/rrp. So it is only 2 weeks. It's gonna be open only 2 weeks. So my recommendation would be apply as soon as you can with having all those requirements. So let's talk about now actual requirement, like what are the requirements in order to meet the eligibility, right? So keep in mind that you have to meet all those 4, right? You cannot say like, okay, I meet 1, 2, 3, but I cannot meet 4. Do I eligible? No, you are not eligible. You have to meet all those 4. So let's talk about এটা চারটা জিনিসটা কি কি, right? So number 1, আপনি মানে residents of New York State. Of course, like আপনি যদি residents of New York State না হন তাহলে আপনাকে এটা আওতায় আসেন না বা আপনি এটা মানে ক্লেমও করেন না। So first requirements is like I think like who we live in New York State, it's gonna be automatically qualified for that. The second requirement, it says like আপনার household income 80% of area median income before March 20 and when resident applies. So আপনার এটা বলতেছে যে আপনার যে household income, total household income, এটা আপনার 80% less than 80% of area median income হতে হবে before March 1 এবং at the time আপনি যে application করেন. So now there you don't know like what is 80% area median income, like which I will show you in the next slide. It depends on your household number as well as your total household incomes, and I will show you in the next slides how can you figure that out, do you qualify or not. For us, like most of the people, like we qualify because the income range is high, but I will show you in the next slide. Let's talk about now number 3 requirement. So number 3 requirement বলতেছে like এটা আপনার যে রেন্টটা আপনারা পে করতেছেন, রাইট, বা আমরা পে করতেছি, ওইটা রেন্টটা হইতে হবে more than 30% of our monthly income and before March 1 and at the time of application. So I have all those examples. I will show you all those examples how it works in the later slides. And the last but not least, it says like income loss during the period. Of course, like আপনারা যদি ইনকাম মনে করেন প্যান্ডামিকের আগে যে টাকাটা যে ডলারটা রুজি করতেন এখন যদি সেম ডলারটা রুজি করেন, দেন আপনার ইনকামের কোনো ঘাটতি হয় না, so there is no loss. So you don't need to that means like you don't really need to have like a rent relief because আপনার যে ডলারটা আগে রুজি করতেছেন সেম ডলারটা রুজি করতেছেন, so you don't really need it. There is no burden for you. But আপনি যদি ইনকামটা লস করেন, then because rent is not going down with your income, আপনার ইনকামটা ডাউন হওয়ার সাথে সাথে রেন্টটা যাচ্ছে না, so যার কারণে আপনার বার্ডেনটা হচ্ছে. So that's for like those who lose the income. So আমি যেটা বলতেছিলাম আপনাকে কিভাবে আপনি 80% মিডিয়াম ইনকামটা decide করবেন. So this is the chart, right? So you can see like I highlighted the different county. So this is for the Bronx, this is for the Queens, this is for the New York, which is Manhattan, and this is for the Queens. So how to read this table, right? For example, we are like 4 family members in our house. So I'm gonna look at like, and I live in Bronx, so I'm gonna look at Bronx and 4 family member, 4 family member. So as long as I have total household income, yearly total household income is less than 90,950, I do qualify. And if I do have more than 90,000, I do not qualify.
and as you can see, like 5% is 98,000, 6% 105, 7% 112, 8 plus is like 120, and it depends on like which county you live in, and you can just literally check like whether you qualified or not. So this is the chart, আপনারা সবাই দেখতে পারবেন যে এক্স্যাক্টলি আপনারা 80% যেটা ইনকামের লিমিট আছে ওইটাতে মিট করেন কিনা। Now let's say like আমি কোয়ালিফাই or আপনারা কোয়ালিফাই, সো এটা কোয়ালিফাই হইতে হলে আপনাকে কি কি ডকুমেন্ট ওদেরকে জমা দিতে হবে, রাইট? অফকোর্স আপনি যদি কোনো কারো অ্যাপার্টমেন্টে অথবা হাউসে রেন্ট থাকেন, সো দেয়ার ইজ এ রেন্ট লিজ। এখন যদি আপনার ফর সাম রিজন দেয়ার ইজ নো রেন্ট লিজ, এই ক্ষেত্রে আপনি যদি ওনার একটা চিঠি লেখা দেন যে হ্যাঁ দিস পারসন আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে অথবা হাউসে রেন্ট থাকছেন এতদিন থেকে এতদিন এবং মান্থলি $এত করে রেন্ট দিতেছেন, এবং এটা প্রুফ থাকতে হবে। যদি এটা প্রুফ থাকে এবং ল্যান্ডলর্ড যদি এটা সাইন করে দেন, দ্যাট শুড বি ওকে। অ্যান্ড দেন এটার সাথে যদি আপনার লিজ থাকে, লিজের সাথে আপনার যে রেন্টাল পেমেন্টটা করতেছেন যাতে ওইটার প্রুফ দিতে হবে। যদি আপনি চেকে পে করে থাকেন তাহলে চেকের একটা কপি যাকে পে করছেন ও ওনার ব্যাংকে জমা আছে, সো জমা দেওয়া হয়েছে এই চেকটা, সো এখান থেকে আপনি প্রুফটা নিতে পারেন। আরেকটা ইনফরমেশন হলো আপনাকে প্রুফ করতে হবে আপনার হাউসহোল্ড গ্রস ইনকাম, রাইট? আপনার হাউসহোল্ড গ্রস ইনকাম, সো দ্যাট হাউসহোল্ড গ্রস ইনকাম আপনি কীভাবে প্রুফ করবেন? এটা আপনাকে ইদার প্রুফ করতে পারেন আপনার পে স্টাব অথবা আপনার ট্যাক্স ফাইল অথবা এমপ্লয়ার লেটার, রাইট? সো those are the documents you need to provide them আপনারা যখন অ্যাপ্লিকেশন করবেন, এবং অ্যাপ্লিকেশনের পরে যদি স্টেট রিকোয়ার করে তাহলে those are the information you needed. Now the biggest question is that like আপনার কিভাবে আমি বুঝবো আমার ইনকাম লুজ হয়েছে কিনা, or maybe like আপনার কোন খাতটা আমার টোটাল হাউসহোল্ড ইনকামে অ্যাড হবে, রাইট? So the salaries, obviously salaries, W2, wages, tips, unemployment benefits. So there is a question like আপনার unemployment benefit, কোন unemployment benefitটা এখানে অ্যাড হবে? Is it like only state or is it like federal pandemic unemployment? So answer is like it's gonna include both, right? আপনার স্টেট থেকে যেটা unemployment পাচ্ছেন as well as আপনার ফেডারেল যেটা pandemic দিচ্ছে, দুটোটা অ্যাড হবে, as well as other government benefits. Other government benefits বলতে আপনি এখানে আমরা সবাই মোটামুটি স্টিমুলাস চেকটা এবার পাইছি, সো এই স্টিমুলাস চেকটাও কিন্তু আপনার এজ এ ইনকাম হিসেবে কাউন্ট হবে, লাইক হাউস হোল্ড ইনকাম হিসেবে কাউন্ট হবে। The next one is the like so it is based on the gross income, not like a net income. So why do I bullet point this? Like I know like আমার কিছু ক্লায়েন্ট আছেন যারা like ওভারে কাজ করেন বা ইয়েলো ক্যাবে কাজ করেন, ওরা 1099 পান, এন্ড অফ দ্য ইয়ারে 1099 পান। So a 1099 কিন্তু ওদের gross income, is not a net income. So for example, if someone has a 1099 100,000, but then from that 1099 মানে he has to deduct his car expenses, insurance, gas, etc. So from that 100,000 gross income to it becomes to maybe like a 25 or 30 based on the actual expenses someone has it. So that household income depends on the gross income, not like a net income. So in this case would be 100,000, not like 25 or 30,000. Is there any income that doesn't include into that total household income? The answer is yes. Like if someone is a minor in your household, like let's say like 18 years less, whatever money he's earning, it doesn't include into that total household income. If someone is more than 18 years old and full-time student, right? So if you're more than 18 years old but full-time student, then that income doesn't count to your household. Of course, like SNAP and other public charge, which also doesn't include into your household income. আপনার স্ন্যাপ পাবলিক চার্জ আপনার বাচ্চা যদি 18 এর নিচে কেউ থাকে এবং 18 এর যদি উপরে কেউ থাকে, যদি ফুল টাইম স্টুডেন্ট থাকে, ওরা হোয়াটএভার মানে তারা যে ডলারটা রোজি করতেছেন ওই ডলারটা আপনার টোটাল হাউসহোল্ড ইনকামের সাথে অ্যাড হবে না। Now as I mentioned, then আমি আপনাকে বলছিলাম যে I have like 3 different scenarios or examples that I can explain you guys who qualified and who doesn't qualify. So let's
take a look at the scenario number 1. So scenario number 1, I'm saying that person A has gross income of 84,000 yearly, and he has like 4 family members and living in 1-bedroom apartment for the rent of 1,500 per month. And based on below requirement, he is not qualified because requirement number 3 doesn't meet, but I'm going to explain it right now why he doesn't meet it or he doesn't qualify. So number 1, his New York State resident, he qualified because he's a New York State resident, that's why he's applying for that, so he qualified. The second requirement is that 80% of the area median income. Remember that like I was showing you for 4 member median income is around 90,000, but I can go back and I can show you one more time. Right, 4 family member median income is 90,000, and that person as income is 84, which is less than 90, so he does qualify for that requirement number 2. But what about the number 3, right? So number 3 says that like household must pay more than 30% of rent of their monthly income. So এটা বলতেছে যে আপনার household income এর 30% must be more than rental expense টা হতে হবে 30% এর বেশি আপনার monthly income এর থেকে. So in this example, right, person A has like 84,000. যদি 84,000 or yearly income থাকে, right, তার মানে হলো monthly income হলো $7,000, right? So 84 divided by 12, $7,000. এই 7,000 এর 30% হলো 2,100, right? So and then 2,100 is like way higher than whatever he is paying. So person A is paying only 1,500 rent, but 30% of his monthly income is 2,100. So he doesn't qualify in this case because he has to pay or the monthly rent hote hobe more than 30% of monthly income. In this case is not more than 30%, is less than 30% because 1,500 is less than 2,100. So therefore not qualified. And lowest income, it can be qualified. I assume that he lost the income during the pandemic. So let's now take a look at the scenario number 2, example number 2. The person B has gross income 48,000, 4 family members living in 1-bedroom apartment for the rent of 1,500. It's like a same information, just like income number change. The person A had 84, but person B has a 48,000 right now. But person B is having or receiving full unemployment benefit. What do I mean by that full unemployment benefit? So there are 2 unemployment benefit, one from state, and one from federal. So from state you're gonna get like full 504, from pandemic you're gonna get 600. So in total he was getting like $1,104 per week. So based on this scenario, like based on the below requirement, I'm saying he is not qualified because he doesn't meet the requirement number 4. Let's take a look at right now. So after New York State resident, he does qualify. That's good. 80% of area median income, which is like 40, his income is only 48,000. We saw like it was around 90,000 of this 80%. So he qualified in this case. Number 3, what happened to the number 3, right? So it says that household must pay 30% of their gross monthly income for the rent. In this case, monthly gross income is 4,000 because if someone has 48,000 yearly income, that means he has 4,000 in monthly income because 48 divided by 12, which is 4,000. And a 4,000 at 30% holo 1,200. So 4,000 at 30% of 4,000 holo 1,200. Person B is paying 1,500 rent, which is more than 1,200. So that means he is paying more than 30% of his monthly gross income. So he qualified in that case. But what about the requirement number 4, right? So requirement number 4 says like he has to lose the income, right? From April 1st to July 31st, he has to lose the income, right? Let's see, does he lose the income or not? So that person had 48,000 yearly income. So যদি 48,000 yearly income থাকে তাহলে monthly or income হলো আপনার 4,000, right? Yeah,
monthly is 4000 income, but unemployment পাচ্ছে কত করে per month per weekly পাচ্ছে $1104, right? So এটাতে যদি আমি 4 দিয়ে গুণ করি তাহলে monthly income আসতেছে ওর 4416, but keep in mind before a pandemic his monthly income ছিল 4000. In this case he did not lose the income, instead he was increased, his income was increased, so therefore he is not qualified for this scenario. So এটা হলো আপনার মানে বলতে হবে যে আপনাকে during the pandemic he lose the income than before. So before or income monthly income ছিল 4000, but এখন monthly income হলো 4416 because he is getting full unemployed benefit $1104 times 4, like 1104 per week times 4, which is like 4416. Now let's talk about scenario number 3. So scenario number 3 is like a person C has gross income of 48,000, 4 family members living in 1 bedroom apartment for the rent of 1500. He is receiving unemployment benefit of 850 per week, so 600 from pandemic and 250 from state. So he's not getting full $504 from the state. He's getting only 250 from the state and 600 from the federal. So in total he's getting 850, and based on my analysis he's qualified. And now let's take a look at all those requirements. So requirement number 1, a New York State resident. Yes, he does qualify. When New York State asen theke uni qualified. Number 2, like ওটা বলতেছে আপনি 80% of area median income. আমরা ওই চার্টে দেখছি 4 family member-এ 80% হয় আপনার 90,000 এর মতো, ওর ইনকাম হলো 48,000, therefore he qualify, which is less than 90,000, therefore he qualify. Number 3, ওটা বলতেছে আপনার monthly rent হতে হবে monthly gross income এর more than 30%, which we figured that out before, right? The previous slide, that if someone has 48,000 yearly income, that means he has 4,000 monthly income. So 48 divided by 12, which is 4,000, and 4,000 at 30%, which is 1,200, 1,200. But person C is paying 1,500 rent, which is more than 30%. He qualified in this requirement. And what about requirement number 4? So requirement number 4 বলতেছে আপনি he has lost the income, right, between April 1 to July 31st. Is he losing the income? Let's see. So before getting the unemployed, or during not during the pandemic, his monthly gross income was 4,000, because 48 divided by 12, which is 4,000. Now how much he's getting on the unemployment right now? He's getting 850 per week times 4, which is 3,400 per month. So he's getting 3,400 per month income right now, but his income was before 4,000, because his yearly income was 48,000. So 48 divided by 12, which is 4,000. Therefore his income decreased, because he's getting only 3,400 now, but he used to get 4,000 before. So therefore he qualified. So scenario number 3, he qualified everywhere. Excellent. So he can apply for the rent relief. I hope that helps. আমি আশা করি এই ইনফরমেশনগুলো আপনার হেল্প হয়েছে। আপনার যদি অ্যাডিশনাল কোনো কোয়েশ্চন থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট করতে পারেন, আর না হলে আমাকে ইমেল করতে পারেন, zakir.choudhury100@gmail.com.